Karibu gavana. Asante. Unajua mimi sitachagua speaker. So kura ziko hapa. Ona jeshi kando. Kadigo yeshimio. Muone kando. Najua tutafunga pale gate wapige laini. Chama cha kazi, chama cha kazi. Hamjambo waheshimiwa. Tusalimiane kwa mkono. Asante sana sana. Na mimi nimefurahi sana. Kwa sababu wakati ulikuwa hapa hata hatukuwa wengi namna hii. Na sasa naona tuko wengi sana sana sana. Na hii ni chama ambayo inaenda pahali. Si ndio? Sitaki kuongea mengi sana leo sababu najua tumekaa sana. Lakini nashukuru kwa sababu ya ile safari tumekuja. Tuliahidiana that we are building a party for now, for the future. And for me that is very important. Niseme ya kwamba mambo ya leo tunataka viti. That's very important, tupate viti. But more than that, to build a party for the future is even more important. Tunaelewana? Kwa tunataka tushinde viti so that we can have a good start. But even as we have a good start, I think it is important that we build a party that can stand the test of time. Pili is to have quality candidates, not quantity candidates. I want to say this clearly. Nyinyi mnatosha, sitaki wengine. Mtu kufikiria tutachukua takataka yote, I am not interested. Sorry, wewe achukua upeleke huko na wapeleka. I want people we can go on a journey with. Hata Twitter account ya Yesu, do you know how many followers ilikuwa nao? 12 peke yake. Na aliokoa dunia mzima. So it's not about tuko wangapi. Kufikia sasa hii kundi ambao wamepita hiyo vetting stage, naona tuko 129. Hii chama was registered on 17th of August. Hatujamaliza mwaka mmoja. Na tuko na hizi counties zote karibu 20 county where we are going to have serious candidates. Kwa hivyo, kwa sababu hii ni safari tunaenda mbali, I want to explain why it is important we raise the bar from the word go. Hii chama sio yangu, hii chama ni yenu. Hii chama ni yangu ama ni yenu, si ni yenu? Nani atajenga hii chama, si ni nyinyi? Do you want to be associated with a failure? Unajua kuna chama zingine kama Farmers Party kitambo, si sasa. After uchaguzi, hata wakati wa uchaguzi, hata kiongozi wa chama hawezi kuambia candidates wake ni gani. Because ni muhuri tu, muhuri chukua, muhuri tu. No, that's not me. I am a man on a mission. I have a purpose. I am focused. I know where I am going. Pengine watu wataona kama we are having a shaky start. But this is how great movements and great organizations are started. Yeah? Unajua sisi, everything we do it above board. Tulipokuja hapa, ile tuliambiana above board. Katika hii safari, kila kitu, kila step, tumewaelezea. Kama ni consensus, tumewaelezea. Hata wale ambao walikubali kuachia wengine, they will be communicated to officially and in writing, where somebody has been picked and somebody hajakuwa picked. Unajua Kenya tuko na vyama 86. Hawa wanapiga makelele huko, waambie there are 86 parties na ingine 87 inaitwa independent. So tafadhali hawa wenye chama tuachiwe kwa amani. We have now graduated from that phase. Today is the beginning of another phase. The phase
Another phase of winning elections. So the main purpose of today ni kugurumisha hii gari. Tuende tutafute viti. Tuende tukawinde. And we're not going to hunt as individuals. Even lions, wewe mtu wa Masai Mara tuambie, even lions they hunt in a pack. So the reason we are here is because we want to be a pack that hunts. Na tunataka hii familia, we want this family to be a family of winners. From Isiolo to Mandela, to Wajir, to Narok, to Kajiado, to Nairobi, to Nyandarua, to Nakuru, all the counties that are here. Turudi hapa mwezi ya 9 tukiwa vile tuko, because everybody is a winner. So it is not the input that matters, it is the output. Na mwekuyo aigaga bogonyi ike itile radhi. Na nuandikia juzi kitabu ya Mathayo 23 mstari wa 12. Inasema many are invited but few are chosen. Na sio kusema watu invited na hawakuwa chosen hata wako na makosa. We are one movement, but najua hii Kenya, na mimi naambia Wakenya wote, sio tu nyinyi, tuko na MPs wa constituency 290. Tuko na 47 senators, na 47 women reps, na 47 governors. Na MCA wa kuchaguliwa 1450. Na president mmoja. Hiyo yote kujumulisha wale watu watakuwa kwa ballot na washinde ni 1882. Na hii Kenya yetu tuko na population ya 50 million. So 49,998,118 hawatapata kiti. So you are not alone. Kuna kazi mingi, welding, plumbing, veterinary. Kazi ni mingi sana, wacha kulia sana sababu ya kiti tuko tawachaguliwa. It is not the end of the world. Mimi hata ukilia ulie machozi, ulie maji, mimi najiuliza wewe unalia sababu ya kiti yako. What about the people of Nyandarua whom you represent? Na hawana kiti. Kwani Mungu ajua atakula nini? Taratibu hiyo tu. So let us be philosophical about these manenos. It's never that serious. And it's not a matter of life and death. And it's not even a national crisis, whether you get elected or not. It is important uchaguliwe. But even if hauchaguliwa, my friend, go and join the others. My friend, relax. So, hii mambo ya uchaguzi ni msimu kama ya maembe. Itakuja tarehe mwezi ya 8, mwezi ya 9 tutakuwa tunaongea crisis ya CBC education na mambo mengine. Kama tumesonga. And that is the way life it should be, isn't it? Yeah, that this thing is seasonal. And it comes and goes and we go back to our lives. Na wenye ambao watapata nafasi ya kutumikia raia, chukua hiyo nafasi na utumikie raia. So watu wanafikiria wajua sahihi hawaongei mambo ya ODM, hawaongei UDA, hawaongei hata Jubilee hatujui kama watu kwa uchaguzi na hawako sofa. Wanaongea tu chama cha kazi kutuletea vita. Ni hiyo ya habari ya lima kuotoe. Wakileta hiyo vita ni manukato kwangu, perfume ile mtamu sana kabisa. So they are taking the ni kama kuchallenge suicide bomber na nauliza akufa ndio aende pegoni. So we are not bothered by those things. We are focused. When wanataka tuende safari, tutaenda safari pamoja. You know, you guys, you are fortunate, you are lucky. I was with the MP alianguka Gishugu. Akuwa namba 4. Gishugu, kuna watu wa Gishugu hapa? Kuna watu wa Gishugu?
Nikamuuliza mheshimiwa, sasa utafanyaje? Alikuwa anataka kuja kwa chama. Kwambia party hopping is not allowed. Kabisa sasa si tulia ugoje next time. Nasema sasa nimetumia 10 million kwa nomination. Kwambia enda tafuta kazi ya pastor, welding na hizo zingine. Yeah? So that you people we decided to go through the method for consensus. You are lucky. Hata kama hautapata. Hata wale hawakupata through the consensus. On the very least, we have saved you the expense that other parties had to go through. And it was not easy. Wewe uniambia ni rahisi. It was not easy for them. So, hii chama ni chama yetu. Tuichunge, tuilinde sisi zote. Tutafute viti. My hope, my desire, we get a lot of seats and we move forward as one family. Now, nimewasikiza about going to the ground pamoja. Mimi ndio nataka kuja kwenu even more than you want me to come. Ni mimi nataka zaidi. I was going through my Facebook today back to this time in 2017. Naangalia zile picha nilikuwa huko kwenu huko tukisema tano tena. Mungu atusangalia kanyana leo. Tulizunguka hii Kenya my friend na huu mrembo wa tulikuwa na yeye na wengine hapa. Tukazunguka hii Kenya tukisema ndani tano tena. Na sasa hii afadhali tukachagua pilipili ndio hata tukilia watu waelewe ni pilipili imefanya tulie. Ama kitunguu. Lakini sasa hii tunaenda kuzunguka kwanza kujenga chama yetu. That's most important thing. That we are building our house for the future. Now I know pengine watu hawataona what we are doing now. But one day they will come back and they will tell us, we thank God that you laid the foundation for a party. You laid the foundation for multi-party democracy. Because sisi zote hatuwezi kutoshea chama moja. Sisi zote hatuwezi kutoshea UDA. Kweli si kweli? Hata kuna pahali nyingine my colleagues from UDA walikuwa naona hapa kuna watu wengine hapa wengi wenu you have been recommended by my colleagues in parliament from UDA. Wakiona pengine hapo pengine kitaumana kule, so wewe tufitie huyu huko tuone. Yeah, so it's also helping the mama na mwanawani. Ni pia inawasaidia. Yeah. I called all of you from all your counties, nikawaomba ruhusa ya kwenda kuungana katika muungano wa Kenya Kwanza na mkanipatia ruhusa. Na tukaingia Kenya Kwanza na hapo ndio tuko. And in most cases we are going to work together as a team. Even where we compete with the UDA people, at least pale juu kwa president, see we are united on that issue. Yes. Ama kuna mtu wa Kenya Kwanza hapa? Amini ile ingine ya Azimio. No, najua certificate inaandikwa na kalamu na inafutwa na kalamu. So ukijitolea tu useme tu ni Azimio, situsaidie tu hapa tu halafu. Unajua chama ndio kusema. Tutamalizia hiyo maneno hapa. Sisi by consensus, by one voice, we are Kenya Kwanza. Yeah? And we are going to compete with Kenya Kwanza parties as a friendly game, not as a hostile game. Yeah? Mimi namulisamehe hata nikikuja kwenu Nyeri. Mkutano wangu mtu wa UDA asema alikuwa anapita tu kusalimiana. Nitasema huyo ni wetu, acha wasalimie lakini msimchague, si sawa sawa? Lakini sasa hatuwezi kumfukuza, si ndio? Because we are one family. Family ya William Ruto. Na tunapendana. Yeah?
Na wale udari lagira. That's what I was fighting for. Na hii vita si tulishindana? Yes. Si walikuwa wanasema hakuna vyama vingi katika muungano wa Kenya Kwanza. This is what I was fighting. I am one satisfied person. Huh? Because tulisema tuko katika one compound ya Kenya Kwanza, lakini boma ni tofauti. Na baba ni moja, si ndio? Yeah. Lakini mama, sababu sisi ni Afrika, si mama ni wengi. We are a polygamous society. Mimi ninajua jina roho, sababu nilikuwa nimeona hata wale walikuwa nakataa ni wale watu ambao hajui historia. And politics is made of history and culture. And we are a polygamous culture by nature. Tunaweza kuwa Catholic, sijui kama mimi ama nini, but ile DNA yetu kama Mwafrika is a polygamous culture. Yeah? And that should inform our politics. And no matter how much you try to run away from that reality, it will catch up with you. And you'll pay a heavy price. Kuna wadoka higelia ruwe. Because it will happen. Na sasa mnaona hii yetu, at least when we go there, Kenya Kwanza, hata decision ya running mate, si mimi nitakuwa kwa meza. Kwani singa I'll be there. Waluya, kuna Waluya, siku kuna Waluya hapa wadagu. Kuna Waluya hapa. Kuna Waluya wanasema wewe jiwe, hata kama hauja jibu, on the very least umefanya nini? Umesikia. So katika hiyo discussion ya running mate, hata kama sitasikizwa, hata kama sitafuatiliwa vile nimesema, at least watasikia maoni yangu, and I will have a say on that table, not on my own behalf, on behalf of all of you and all the people who vote for us. Na mimi sio mtu wa praise and worship, my friend. Hiyo kwa nilikataa. So katika hiyo meza ya Kenya Kwanza, I will negotiate, and I will negotiate hard for your party, your party and the people whom you represent, and the people who have got faith and hope in you. Na akikuwa wanasema anagiria kayo garuya kwa taule adira Kuria dakika ramadha mere. So in that negotiation, I am not alone. I have a region, I have a party, and we have voters. Sawa sawa? Si watu ya Garissa hata nyinyi lazima nimweke hapo katika hiyo meza. Na watu ya Mandela na watu ya Wajir. So sio tu watu hapa ya Mlima Kenya. Hata nyinyi, sababu mimi ni party leader wenu mpaka Garissa na Wajir na Narok na wapi. Si lazima sauti tuweke hapo. Mimi nasemanga Yesu, wafuasi wa Yesu wakijua tu huyu sio mulegira wa kawaida, huyu sio muordinary, huyu ni mtoto ya Mungu, wanajua ni mtoto ya Mungu. Lakini disciples wakamuuliza, sasa sisi na tuliacha mambo yetu yote wekelea na wakiona tu ni mtoto ya Mungu, ni sisi tu tukoze kuuliza. So I'm saying this with all honesty, because juzi tulikuwa pale tukasign agreement na ANC, Ford Kenya and UDA, chama cha kazi, Jibebe, 11 parties, 14 parties overall. Na nimesema, na nimeuliza, I hope the agreement we sign hakuna ingine chini ya meza, because we will not respect it. Kama iko juu ya meza hatutaiheshimu. Najua nasikia kuna zingine sijui za 30% ya serikali sijui nini, hata sisi watoto wapaka tutili sina sianya huu orane ana 30% hivi tu na ki kama ni vibaya kuuliza kama ndugu yangu Musalia na wetangu na amepewa 30%, sisi kwanza tupewe 50%.
Alafu tuongee hiyo ingine uko mbele. And that's the essence of a coalition. It's a give and take. Na sio nikuje nikuchezee ngoma. It is, I come and say my position, you say your position, from that region, from that other region, then we balance. We balance the whole Kenya and we look at interest of everyone. But the good news is that, as I said during the signing of the coalition, Kenya Kwanza is a happy family. Na mimi najua, unajua kuna watu wengine, even that agreement we are signing, I think for me it was a formality. Because the best agreement is written in people's hearts. Kama, if you are not good human beings, signing documents is useless. Because they mean nothing. And for me, yes, we signed an agreement as Chama cha Kazi, but I know that the spirit of give and take, the spirit of equity, the spirit of fairness is what is going to prevail when we sit down to discuss about what everybody gets. And that, for me, I like to give everyone the benefit of doubt. And I like to trust that people don't have bad intentions until proven otherwise. Yeah? So I want to give our colleagues, the other parties, the benefit of doubt and hope that when we sit down to discuss, we'll discuss from open spirit, from an open framework, once we are through with these shenanigans of nominations, and then, we tukubaliane. And so far, what I can tell you, I have not seen any bad intention within Kenya Kwanza. Na leo nimesikia wameuda kamati ya Azimio ya kwa sijui ya running mate. Na mimi nasema kwa Kikuyu, hiyo ni kamati ya odonio gikuwa. Because the foundation of Azimio is not a family. Ni kusetiana from the beginning. And things don't go bad. Things start bad. So, kuna hii story tunaambiwa, mnajua, ya yule mtu alikuwa na simba, na nyasi, na mbuzi, na mahindi, na kuku. Akiacha hii na hii inakula hii nyingine. Akiacha hii na hii. Sasa, na hiyo ndio shida ndugu yangu Uhuru ako nayo. Akiacha Raila na Kalonzo, Raila anakula Kalonzo. Akiacha Kalonzo na Gideon, Kalonzo anakula Gideon. Sasa lazima avuke na huyu mmoja ameshika na huyu mwingine hapa. Na time ndio hiyo, kidhaa ndio hiyo sasa. Ishaweli na mngojea. So ndio nimemwambia, mimi kama ni wewe, mimi vile moja matatu, ningepanda juu ya sunroof. Hiyo jora nirushe, mmoja atachukua chukue. Kuliko kujipea kazi ngumu hapa hivi. Mtu amechaguliwa mara 3 na bado anajipea stress. Mimi nimemwambia quit. Give it up. Hii maneno ya kujaribu kupanga. Sasa wewe ukitoka na ndege Mombasa ifike JKIA, unajiulizanga hiyo ndege inaenda wapi? Ati wewe pilot unaenda wapi? Wewe niambie kwa nini Kisumu ama Eldoret? Si uchukue bagi yako ile nyumbani na ufreni. Na umefika bahari ulikuwa unaenda. Sasa Uhuru amefika na bado pilot ulikuwa my friend. Si uingia kwa gari, uingia kwa bibi. Wale home sababu mission accomplished. Na uachie wengine. And by the way, to deliver bad news, Kenya will go on. Ati umajiri ati gutigake amwali kenda. With or without Uhuru, Kenya will move forward. Na mimi namwambia hivyo, anasema namwambia vibaya, si vibaya. Nikamwambia relax. Because God has a plan for this country. Hakuna vile Mungu aliumba sisi ati sasa tukue ati kotiwe. Atreke hiko reli wa muothe. Tiga nini? How now? Na kana weku unaogekua. Lio no lika hatia. Yeah, so wacha kujipea stress mingi ya bure. Why?
And you know, human beings by nature are rebellious. The more you try to control them, the more they rebel. Na nyinyi ni wazazi mnajua hivyo na watoto wenu. Katibu. Ona mwanokere ya kumwonia ati leo ukiradha ishi ikate ni no. He will rebel. Ata rebel ndio usikie vibaya. Na mimi naona the more Uhuru anajaribu kutuambia enda hapa, the more nikutole ejera. Tukayukiro. So mimi kama ningemwadvise, ningemwambia relax, Kenya ichaguane, tuchagua. We are ready to live with the consequences of our decisions. Yeah? Tuwasilia kule dawa. That's our democratic right. Yeah? Maybe you may not like it. Unaweza kushindwa kwa nini hawa watu wapendi roiko? Wanachukua dawa panya wananyunyuzia chakula. It is a right sababu ni watu wazima na matiko mango wako. Yeah. You may not like it, but that's a reality. Yeah? Sisi tunaenda kama chama kutafuta viti. Si mwananchi ndiye ataamua. Si ataamua, pengine atachukua opponent wako ambao hana mbele wala nyuma. Pengine ni mkola, pengine ni, lakini that is the supremacy of the kitu hicho demokrasia. Ambao tulipigania. Tulipigania ndio mwananchi apate nafasi ya kujiamulia. Now, kimalizia, I would want us to, even at Tukikula, a decision of the way forward. We sit down with you, county by county, hapa, as we take the photos, sindio? Yes. Siju kama kuna Kuria. Tuko pekana bisha kanika na siara hata. Tukuwa na small meetings of agreeing about how we will come and support you. Yes. And you know, pia mimi niko na mzigo yangu ya governor wa Kiambu. I don't take mwananchi for granted. So we are going to do a very heavy campaign kwa watu ambao na watu wa Kiambu. Kali sana. Campaign ambayo haijawahi kuonekana in the southern hemisphere. So, but at the same time, mimi ni kiongozi wa kitaifa. Ni kweli ama si kweli? Ama watu wa Nyeri hamtaki nikuje kwani? Ona muongeleka huko kwani? Si Murang'a tutavuruga. Jazinta. Na hata Kirinyaga. Tuanze hapa. So we are going to have, and that is why I wanted to know who are the serious candidates. Because now you will reap the benefits of being a serious candidate. And the foundation of a party, musidanganywe na mtu, ni discipline. Na kama hizo chama zingine si discipline, hii chama ni ya discipline. Na kama hautaki discipline, my friend, kanyanga pakupo. Because I would rather we start with few people who are committed and who are disciplined and who are serious. Sasa huyu gavana wa Tharaka Nithi akichaguliwa na tumchaguliwa na MMC, si atapata nominations kadha? Si atanominate wengine? Si huyu mwenyewe akichaguliwa yeye si jadala tumesema majority ya MCAs ni CCK. And will make it happen, my friend. So I want us to win and I want us to have seats, but not at all cost. Not at the cost of indiscipline. Not at the cost of lack of commitment. Yeah? And by the way, there is no constitutional requirement. Msikize vizuri sana. Tatumia lugha tatu. There is no constitutional or biblical requirement to field a candidate everywhere. Sio lazima katika Biblia wala katika katiba ya Kenya kwa lazima tusimamishe mtu kila pahali. Hatiri hado thini wa Bible kana thini wa katiba haigete no gaturogamia mundu hado wothe. Watu wera wana tulangoa tunaenda bila mtu.
tunasafiri na wale watu wachache because next time tutakuwa wengi, sio? If we have the right foundation, we are going to have more abiria on the way. Unasikia watu wa Nyandarua wamwambie Ndego wahome tutikumurugamia tutiralo miaka bala Nyandarua na ndoke fosikia mai kurugamia dio uthondeke ya kuna nyoko. Na ndio lega Bwana asifiwe. No, because you cannot have a party where sasa wewe how can we be more than 100 people kama kila mtu anatuletea wazimu yake? Si lazima tukue na order. Na si lazima tukue na taratibu. If you don't fall within the DNA of this party, please look for options. Na options ni mingi. Hii ndio katiba ambayo tulipigania. Kwamba someone can have many options. But hapa mimi sibaduki. I will protect this party. I'll ensure that we have people who are committed. My friend, I am not saying kuna mtu atashindwa hapa. I have seen so many sure seats. Can I tell you something? Between chama cha kazi and Teto parliamentary seat is 111 days. Huyu jamaa atakuwa mbunge wa Teto. Huyu mama atakuwa women rep ya Nyeri. Na huyu atakuwa gavana wa Nyeri. Na wapo wakili. Wapo wakule kama ndio makule. Bosi mama. Na wakili wa Odhaya. Huyu ndio mbunge wa Odhaya. Mimi I am normally the MP or party leader pahali ambapo climatic conditions favor presidents kama Gatundu. Na mimi ndio nitakuwa party leader kwa Kibaki pale Odhaya. Huyo atakuwa mbunge hapo hivi. And you know, Nyeri County has got 6 parliamentary seats, na women rep. So in the National Assembly tuko na 7. 1, 2, 3 wapi washira, na kieni pale 4 itakuwa hii chama. Hao wengine wabakishie change. Hao sio wengi. Ni wengi. Tuko na mheshimiwa Kipipiri pale Nyandarua. Amesafiri out of the country. Jui. Na mnajua hiyo kitu tunachukua, si mnajua? Sitaki ku disappoint my colleague. Anaitwa Maua. Wapi mheshimiwa Marago? Huyu ndio mheshimiwa Marago anakuja. Na mimi nitahakikisha huyo amechukua kiti ya Marago. Na kwa sababu na MC wake, mtu na jezi yake. Na mimi najua nitaongea na William Ruto ampatie Alice Wahome kazi ya waziri sababu ni mama mzuri. Na kiti ya Kandala ni sisi tunachukua. Siko ubaya. Watu wako hali. Hilo kagero. Yes, na haya hamu ni mugumo. Ndio kwa afya. Ndio meraga. Kogo tiko mamela. No ni kaida kama mugumo umunyo. Ndio kiate. Ndio kule. So tukishinda hizi viti, mimi najua hii serikali yetu wala tutashinda, Ruto atawapatia kazi. Hata Kajiado East. Siperis siko bure. Siperis ametoka. Si alikuwa ameenda governor. Si that is the right spirit tunataka. Si ndio makula gereti ineta mtaala malika. Paris topiko anaenda mbele, huyu mheshimiwa anaingia tu hapo. Na wewe uzeeke, uondoke wengine na tusikue na makasiriko. Namna hiyo rahisi sana. So we are going for battle. What is going to make us win seats is our unity, our discipline, and our values, our commitment. And for me, that loyalty to the party, and the discipline, and the commitment, and the values is number 1. And then winning is number 2, sababu ni Mungu na wananchi. But hii ya kwanza, it is up to us. Hii ya kwanza ni sisi. We can't blame anyone if you are indisciplined. We can't blame anyone if you don't, if you are not united.
Hiyo ni sisi, hata within our control. Ya kushinda ni Mungu na wananchi. So situfanye ile ambayo is within our control. Ile ambayo iko mikononi mwetu. Ile ambayo we don't need anyone to help us. Hakuna mtu ambaye atakusaidia kuwa disciplined, ni wewe na roho yako. So walikuwa wamesema kwamba tuko 29 aspirants. Sasa wamesema watu 300 wamedanganywa, kwa ni 29. Kwa ni ile uga Elijah ilikuja itakuwa multiply, sasa imekuwa ama ile samaki sijui 5 na now we are 130 strong army. Kuongezeka ni sawa, isipoongezeka is even better for me, because kila mtu hapa lazima nikanyange kwake. Hata barabara lazima nikuje huko. Kuna pahali ya chopa kulani bas. Ati sasa umeanza kusema atakuja na kwa nini mihango unachi ule atikila mihango ule kuna ndege. Hii maneno inakuaga namna hiyo. So wacha nifikishe hapo. We do the breakout session with the counties. Idi yako wapi ndio tukuje tupate schedule ya counties bila tutaenda in the different counties, especially wale watu wa Kiambu, because najua nyinyi, I'm promising you half of the time ni Kiambu, half of the time wait. Si yuko ni kuwa selfless kama Yesu tu. Jesus is my mentor, nikwambia. So tukienda Murang'a siku moja, tunarudi Kiambu, tunaenda Nyeri. Unajua kwenu kazi ni rahisi Nyeri. Na hata Murang'a kazi ni rahisi. Na hata hapa Kirinyaga. Kwanza hapa MP ni moja. Huko kwingine tunaenda pale tuna MCAs. So the fewer they are, the better for me. Na mwende mfikishie hiyo message wengine. Because I'll have quality time kuja kukufanyia campaign. At my cost. It's not at your cost. It's at my cost. Tunaelewana? Ndio kula kajuke kwa nyude kasa mito. I am coming to help you at my cost. Na watu wa Kiambu mnajua wengi wenu hata nimekuja kwenu. Ni wangapi hapa nimekuja kwao hii msimu? Si mnaona hao wote. Mlitoa pesa ngapi ndio nikuja kwenu? Mlilipa kama ya Samito. Ndio mkeguma. Hapo wale tulingi morogo kimuneleka kukua kile modo tukale haki yao. Tiago dere ilima. Hapana. I am going to do it at my cost. Ata Murang'a, I'm coming at my cost. Ata Nyeri, I'm coming at my cost. Ata Nyandarua, I'm coming at my cost. Wapi man kesho yako hapo? Nilikuwa kwako. Nilikufanyia kampeni. Nilitumia pesa. Ulitoa ngapi? Nilikutisha. Ilikuwa pesa kidogo. Na huyu ndio MCA wa Kipipiri. From that visit nilikuja huko. Huyu ndio MCA wa Kipipiri. Na ndio nitakuja kwako. So watu waache kanwa kaikina. Na mimi nikikuja sikujagi kama sisi mchezo my friend. Wapo watu wa Limuru hapa. Wapo wa Limuru. Isipokuwa huyu sijaenda kwake bilioni. Na nakuja next week bilioni na gesha. Isipokuwa hiyo tu. So watu wa Limuru yote. Ni wapi sijakanyaga Limuru? Mheshimiwa Mangu ni wapi? Isipokuwa sasa kwa huyu mzee director sijaenda huko. Na huyu kijana wa Chania. Kalisi. Kama ni hiyo ingine ya Gituamba ni wapi sijakanyanga huko?
Hata kurudi huko ni luxury. Yeah. Atigo. When I come to one more time in that, do you need anything else? Sunday nilikuwa kwako. Nilikuwa na what percentage of the vote? Yeah? Karibu 51, 2 hours. Yeah? 2 hours. Azio mingi tunahitaji. Yeah? Na Isiolo ni tourism. Unakuja ni tourism pia. Nani wataka kwenda Isiolo? Wachiko tuite Isiolo. Tawachinjia mbuzi. Yes. Kile kama ya sherehe. Yes, kwa hiyo. Sikuje. Mimi naomba tuende kwa wachiko hapa Isiolo tuanze hapo, si ndio? Ikuwe kama ni lounge tuende huko kila mtu, si ndio? Hata mjue dunia. Mimi Kenya hii hata nikishiwa na mafuta anywhere, Busia, wapi, Kilifi, siwezi kukosa pahali ya kulala. Na ni tu kwenda kukampeni, kusaidia watu wengine. So there is fun. Wewe mtu ya Maulalo, si imeingia kijiji yako. Kuko mtu ya Maulalo ukana Kenya kana Uganda. So there is fun. Nataka tufanye Kikuyu anaita ngwatio. Ukisikia kwa mtu mwingine tutaweka kwa grupu yetu. Sasa hiyo grupu hakuna kuvuja, that's a permanent one. I promise. Sisi tumemaliza mchujo. Kwani mchujo mnasikia kile mchujo hamjui mpaka wao sababu ya mchujo. Sio? Sasa hapo hiyo sasa mpaka celebration ya viti. We are going to be in those groups, in that group. Na tutaweka pahali tunaenda. Where on need to know basis. And I'm emphasizing on need to know basis. Because people from Kiambu, you know me very well. I don't announce my visit. Yeah? Mimi sisi tuko na watu watatu ambao wanafanana. Mimi, kurudi kwa Yesu na mwizi. Haujui dakika wala siku. Unaweza kushtukia uko hapa na niko na photocopy nyingine iko kwako inazunguka. So where we feel like there's no need to tell you, utashtukia tuko kwako. But also anyway, I will discuss this with the Kiambu group in private. Our opponents wasisikie. But also we are going to have a mixture, scheduled and unscheduled. Na nasema hivyo ndio hata kwenu mjue tukikuja Nyeri, mheshimiwa governor, zingine tutakuwa scheduled na zingine tutakuja kama kurudi kwa Yesu. Yeah? Because also I want to know who are the real voters. Wacha kunipangia my friend, nilianza kupangania nikiwa 16 years old. Ulapa grau. Mvaganili. So ulipangia watu hapo kunionyesha vile uko na kula. Utanisikia kwako. Kama wewe uko na kama ni mtu wa ground utapata habari. Si kweli? Ni Jacinta lugha jione kakula hiyo kamuranga. Ngakula weko. Leo abuje lini? Ujipange. Nilikwambia nikiwa nalo kutayari. Nilikuwa nalega ngale na mwambie wewe uko wapi? Niko hapa. Yeye ndiye sasa anakimbia kunifuata huko. Unawezaje kuwa na siasa kubwa kwa na niko wako? Na mimi nileta siasa. Ilikuwa huko. Because also you have to have your ear on the ground. Now my friend tuondoke. Let me finish by saying this. Tafadhali vitu mbili tuondoke. It is good. Mtandao ni mzuri. Tafadhali avoid that nonsense called social media. Avoid that nonsense called social media. Mimi kama nikuchapa social media ningekuwa hai. Singekuwa nimeisha. Please, the only place you need to be, the only social place you need to be ni pale kwa mwananchi. I was in Gatundu North on Sunday. Nikakuta pahali nyingine panaitwa Matara. Kuna takataka mingi. Takataka ya lori moja kuondoa. Nikapigia huyu mheshimiwa. Nikawa promise tutaondoa hiyo takataka. Umeondoa? Sikubakini. Watu wamefurahi. Social media ikaniambia mambo ya takataka huko Matara. And it's little things.
to help our people to live in dignity. Yeah? We can't. Sahi, pahali nimetembea, I know the requirements of your people. I know their priorities. My friend Jiriri, kama singekuja Kameno, ningejua hiyo soko what it needs. Sasa hakuna mtu hapa, especially watu wa Kiambu. I know the priorities, but I couldn't know. I'm not a genius. I'm not psychic. How else would I know if I didn't go on the ground? Sana mambo ya soko, nyinyi mnasimama wengi wenu MCAs. Yani unajiuliza, what cost would it take to just have a structure to shelter our mothers? Yani how much, honestly speaking? Nikitu tu la kimaidi sio tu wali. You know, unakuta pahali kuna kiwanja wapo watu wa Githunguri. Kuna watu wa Githunguri hapa. Pale Githiga. Yani a very nice place. Hiyo hata naitembea mate nitaingia kwa ofisi nijeke ka soko hapo Githiga. And everyone. And you know what these governors do? And Mheshimiwa Waigajo ni chairman wa budget. They only want the big projects because of the kickbacks. But to change people's life is not about big projects. It's about simple things that can change the life of our people. And I'm challenging you, even when you go on the ground, don't focus on big things. It is those small things. There is enough for everyone's need, but there's not enough for everyone's greed. Yeah? Watu wapunguze pupa. Yeah? Yeah? If we really work from the heart, we can solve these problems. I want to tell you, Mheshimiwa Munyere, Mheshimiwa Felix, my county, unajua hizi county zote mimi ndio super governor. Ukichaguliwa Tharaka Nithi, mimi sitalaumiwa na watu wa Tharaka Nithi. Wewe utakuwa governor na mimi super governor wa Tharaka Nithi. Ukichaguliwa governor Nyeri, wewe utakuwa governor na mimi nitakuwa super governor. So in our 3 counties here, we are going to have a common policy. We are going to have common thinking and common strategy. And me, my county, I am going to lead by example. I am going to change that county within 6 months. Not because of Kiambu people peke yao, but because I want Nyeri to set a standard for Nyeri. I want to set a standard for Nyandarua. I want to set a standard for Nakuru and for the other counties. I want to show what a Chama cha Kazi government would look like. Yeah? We can only do that when we set the standards. And we're going to do it in a very short window. I have talked to the people on the ground and I promise them one thing. Kitu moja. Kwangu, kuna hii kitu inaitwa own source revenue. I know, nyinyi mnawakota revenue yote, you put in one basket. Yote inaenda Kiambu, hakuna ingine inarudi huko. When I become governor of Kiambu, I'll have a revenue account for every sub-county. Yeah? Revenue collected in Ruiru goes to Ruiru account. Revenue ya Kikuyu account. So that even when people fail to pay rates na hizi vitu zingine, wanajua it's not me they are hurting, ni wao wenyewe wana, and that revenue will remain there. It will not move to Kiambu. Kiambu tutatumia pesa ya exchequer from national government. Pesa ya revenue collection will be utilized locally. And number 2, that local revenue will not have contractors. Kama ni contractors, big projects for exchequer money. Kama ni pesa kuokota hapo kwa soko nini, jeshi ipatiwe kazi. Single mothers wapatiwe kazi. Hakuna mtu atakuwa na bahati kama MCAs wa kwangu Kiambu. Because people will be busy. Na kutakuwa na shilingi na mimi si kwenda shule kusomea pesa for nothing. I know number 1 thing is that you have to have money in circulation. That's what I was taught in school. Wacha hiyo uhuru hakuna mtu ako na pesa. Wacha kitunguu inuke
here and there, si ndio? And will be better off. Fungulia, wacha kukaza kaba sana. Yeah? So that revenue, for me, I'll keep it local. Mwenyele ukitaka kukuja kukope, welcome. Felix Biuki utaka Tharaka Nithi, watu wachuka ng'ombe, wacha hiyo pesa ibaki hapo. I know utapigwa na watu wa Tharaka, lakini even them watafeel the challenge of raising their revenue. Pesa ya kutoka Chogoria wacha ikae huko kwa Mara account. Yeah? Kweli? Oh, is that so? Niki mwemeni da yogo na ngumwe. Mtu akisikia Tharaka anasema Tharaka iko nyuma. So kazi yako ya kwanza ni kuimprove image ya Tharaka. Na ile hata ukichaguliwa governor, ile ceremony yenu inaitwaje? Ora, ndio ora. Mimi nitakuja kwanza hiyo ukikuwa kama na huko. To improve the brand ya Tharaka ndio tusiseme ati Tharaka iko nyuma. Yeah. So the way we are going to develop Nyeri, Kiambu and Tharaka is going to be a benchmark for the rest of our counties, especially in our region and for the rest of the country. So that tuonyeshane what we can be able to do, not just in words but also in deeds. Sawa. So wacha niachie hapo. Niwashukuru kwa kuja. Nawaambia chama iko imara. Na nawaambie msisikize vita huko. Hizo vita ni manukato. Hiyo mawe tunarushiwa, tutaitumia kujenga nyumba. Na nataka kutoka leo tugonge ground in a way whereby we don't even have time to answer those social media nonsense. Wewe nikuulize, kama Nehemia akakula social media, ukuta gajeka kweli? Lakini Sani Barata alikuwa na post kwa Facebook, Twitter, Tobias ndio huyo na post huko. Sio gereft. Na vile group. Si gereft ndio mwisho. Yes, wachana na social media jameni. And it's overrated. It is full of lazy types and never do else. Sindio? Social media ni icing on the cake. Ambayo tutaenda hapo May, June, July huko. Hata sio May, mwisho. Lakini saa hii hata ukiingia social media na mtu haja kuona, ati waambie social. Wewe hauji naona kwa Google, anakuza ati Google. Please guys, hii game sasa mimi time nilikuwa university nilikuwa nasimama, nilikuwa na experience ya kutosha, msisturiwa na nothing, mtakama kio ni mato mtaona hete here. Yeah. And from today watu hata kwako atawasira makwira mwasimu unajua mimi nitakuandika kwa Facebook, give them the middle names yo. Tutumaka yore mai tone te momei. Runyere ikira. Mungu lake mali mako. Wao wakaja leo karibu. So mimi nimefurahi, and there's nothing that fills my heart than seeing all of you with the diversity of the counties where you come from. Yeah, that we have candidates in over 21 counties. Yeah, and not just candidates but serious candidates who are going to win and whom I'm going to go all over. Nikuwa tafutia kura zenu na William Ruto kura. And tukiongeza turnout, si watu watasema ati Mount Kenya hawatapiga kura. My friend, me, I want to announce to the world, nimekuwa katika all presidential elections since 1992. Nimekuwa kwa campaign team ya Matiba. Turnout ya 2022 is going to surpass all other turnout since the multi-party uchaguzi. And thanks to some parties like Chama cha Kazi
Si tutamenyana na watu wa UDA? Sio kula wote ni ya William Ruto. Watu wajipange my friend. Hakuna mtu ashawahi kukula 60% of the votes ili mtupate ili itakuwa ya kwanza. Isipokuwa ile ya Kibaki alikuwa na 67% against Uhuru's 31. Hata saa hii Ruto atapata 70 against who? Uhuru again. Uhuru atapata ile yake 30 alikuwa kabla tumshikilie. Ni sisi watu wa Kibaki tulimshikilia. Hata hizo alikuwa amezoea 30%. Na hapo ndio atarudi sasa na raia wake. I will ensure that personally, individually alone, working with others not before the court. I'll ensure that William Ruto gets 70% of the vote. Ipite record yake because I think hapo ndio shida iko. Kuna watu wanajua Ruto atapata kura mingi kuliko any other president ashapata in Kenya. Na hapo ndio hivyo inakuja. So ameze wembe, that is what we are going to happen. So kwa hayo machache Ngaruwa acha nikurudishie. Sijui kama certificate yangu iko wapi. Yes sir. Kazi na pesa. Asante. Kocha kidogo. Thank you. Kazi na pesa. Hiyo rane gani? Kazi na pesa. Kazi na pesa. Mtikimoga kitanga. Adeke. Wala ndio naambia. Nasiki dini. Bwana. Nani ambaye hajapata jukumu ya kuongea kwa microphone ya kuwa MC kidogo? Mtu mmoja ambaye anajua kuomba kula, akuja kuwa MC. Wewe mama kuja kuwa MC. Hada kunegera mundu kugima bara ugetigiro. Paterida yao dogo requestaga. Paterida, I had a request. Kindly. Tunaona kwa TV Raila anapasha watu wake ma certificate. Si hata wale watu waende pale, kila mtu pashe certificate waone kwa media, ndio hata sisi tuanze tukaombea, si ndio? Kila mtu mmoja pale, pale zetu. Paterida kianzia wale hawana tufuatilie hivyo, na sisi tuanzishe kitu yetu. Nimeambiwa tufuate mtaratara. Pole. Sijui kama. Thank you. Situ ya hivyo, tuite moja. Tuketi chini. Moja. Na tutakula. Wapi nani? Tutakula, lakini tutakula. Sifanya ni wewe na malika masio. Sawa. Sekijeni. Haule hega. Tumirane. Na sayo wega. Thank you. Nirathomeka. Sawa. Mheshimiwa tuweke tuhuru na msimu yako leta hivi mbele boss. Tunapiga si wote. Wanamurudia wa hiari ki. Baba nyanya bado ndio ndio. Mheshimiwa